Test. Test. Test.
It's not only about fighting, but the willingness to face your fears, follow your dreams, and to never give up. That's why since 2016, we've been creating a highly emotional, adrenaline-charged story. Drop each other! With many victories and bitter defeats along the way. Our mission is to show the beauty of combat sports to a wider audience and to become the European League of MMA. No way! We created the biggest project in the history of European MMA. The Tip Sport Game Changer. It sees 16 elite fighters from across Europe compete in the ultimate battle with €1 million at stake. His name is carved in history! We've held over 70 tournaments in 4 different countries. We regularly bring our fans world-class shows in the biggest arenas in Europe, leaving them with memories they will never forget. And now we're bringing them to football stadiums as well. Every single man, woman on their feet here. We successfully sold out Prague's Fortuna Arena. Oh, there you go! Eden, za celý život, díky ahoj! And the record-breaking crowd of almost 60,000 fans attended our tournament in Frankfurt. Almost 1 million viewers regularly watch our tournaments on TV. Thanks to a following of over 2 million fans on our social media sites, we attract more viewers than any other organization on the continent. Our tournaments generate up to 80 million social media impressions and are featured in over 1,200 articles in the leading media outlets, providing great media value for our advertisement partners. We have great companies by our side that share the desire to be seen and to reach their goals. Together, we can reach our community of fans and create value that brings great success to all of us. Join us, and together we'll make history. Moji milí samurajové, ahoj, my jsme Oktagon Cirkus. Ahoj, Krstný Eden. otec. Krstný otec Palo Neruda, mé jméno je Ondřej Novotný. Děkujeme moc. Co říkáš? Děkuji ti, kamaráde, já jsem nevěděl, že přijdeš taky, to bych to úplně jinak udělal. Děkuji ti. Je to takový začátek, nečekal jsem to, ale příjemné. No, takže jo, co chceš říct, Palo? Všechno nejlepší si povieme inokedy, zajtra. Ale chcem sa všetkých privítať. Vítaj, Eden, ahojte všetci, čo ste prišli. Toto je unikátny Oktagon Time práve tu, na tej posvetnej pôde, kde sa to zajtra všetko udeje. Tak si to užite. Tak jo, pojďme na to společně. Oktagon Time, už to znáte. Samozřejmě na úvod nám dovolte poděkovat těm, bez kterých bychom tady dost pravděpodobně vlastně vůbec nebyli. Presne tak, a sú to naši partneri. A my sme strašne radi na to, že ako Oktagon rastie, ako sme obrovskí v Čechách, na Slovensku, v Nemecku, rastieme do sveta, máme milióny impresí a videnia. A tieto všetky videnia sú aj vašimi videniami. A to je to, čo chceme poďakovať našim partnerom, pretože aj vy ste palivom vlastne nášho rastu a toho, ako sa Oktagon rozvíja. Takže poprosím vás o veľký potlesk po všetkých našich partnerov. Všetci sú dôležití, nezáleží na tom, ako veľké tie logá za mnou vidíte, od najväčších po najmenších vrátane hlavného mesta Praha. Samozřejmě děkujeme taky mediálním partnerům, kteří čím dál tím víc, a jsme rádi, přenášejí jakýkoliv náš obsah. No a také vysílacím partnerům, ať už je to v Čechách vlastně Premier Sport Tele, a nebo v Německu RTL+, a nebo všude možně po světě, kde se nacházíme, jakákoliv televize. Vlastně už vysíláme, dá se říct, do celého světa, včetně Austrálie, kvůli Jacintě Austin, takže to je docela fajn. Takže když máte chuť, tak nejenom na pay-per-view, ale i na všech možných platformách při vašich dovolených, na který vás samozřejmě bude Oktagon doprovázet i v létě, ale o tom si řekneme něco víc až zítra.
Tak, to, co je taky důležitý, je, že se nám konečně podledla jedna věc, o kterou jsme strašně dlouho stáli, a to je, že máme konečně první český pivovar, který se dal dohromady s bojovými sporty, a jsme opravdu rádi, že můžeme v naší rodině partnerů přivítat pivovar Zubr, a dovolte mi, abychom přivítali také na pódiu marketingového ředitele pivovary CZ Group Ondřeje Ročka. Dobrý den. Půjdeme tady před. Tak Ondřej, pojďte klidně mezi nás. Já vás dám, dobrý den. Děkujeme moc. Co vás nakonec přimělo spojit se s námi? Tak vlastně tím hlavním důvodem je, že máme, asi bych řekl, společnou krev nebo společný DNA. My v sobě máme nějaký kombinaci hrdinství a rebelie, odvahu bojovat, odvahu se zvednout vždycky ze země, a bylo nám to vlastně hrozně sympatický, a v marketingu je hrozně důležitý najít správného parťáka, který má vlastně stejnou vizi a stejný DNA. Fantastický. Chceš, Palo, k tomu ještě taky něco dodat? Ja len chcem povedať, že vlastne ďakujeme a sme radi, že sme sa takto spojili, pretože to by bolo, aby československý brand nemal pivovar. Hlavne tu v Čechách to proste musí byť. Takže sa tešíme na spoluprácu a na to, že máme špeciálnu edíciu tohto piva. Já ještě dodám, zítra vlastně tady budeme, kdo z vás má lístek na zítřek? Ty vodo, dobře. Většina. Vidíš, chtěl jsem zase rozdávat dneska lístky, zase nemám. Tak Lucko, jestli si tady ještě tak vytiskni nějaký lístky, možná ještě nějaký rozdáme. Jo, máš tady nějaký? No, za nějakou dobrou otázku můžeme 10 lístků rozdat. Jo, postarej se o to. A zítra to bude na čepu, tak jakou to má chuť? Je to 11, trošku nás nalaďte na to, co zítra vlastně tady většina lidí, kteří dneska přišli, budou pít. Takže vlastně první, co bych řekl, tady to, co držím v ruce, a to, co řada z vás možná šťastný dostane při odchodu jako vzorek, tak je světlý ležák Zubr Grand 11. To je produkt, který jde nově do trhu, je to limitovaná edice, kterou si budete moct zhruba za 3 neděle koupit snad po celé České republice. Zítra na čepu tady pro vás máme připravenou ještě jinou věc z naší edice Zubr, je to vynikající produkt, který je 10. Tak jo, Ondřej, děkujeme moc krát, jsme opravdu nadšený, že konečně se s náma spojil pivovar. Ondřej Roček, ještě jednou potlesk pro pivovar Zubr. Děkujeme moc. Opravdu to byla těžká cesta a jsme konečně rádi, že se vlastně s námi spojují ty silné značky české. Pojďme ale dál, máme pro vás připraveno i spoustu dalších věcí. Do you want to experience the fight atmosphere or adrenaline that will get your heart racing? Step into the world full of emotion with trading cards from Sportzoo. This collection isn't just about the cards, it's a ticket into the world of the fighters, their victories, but also their falls. You'll find the cards that literally come to life. Some glow in the dark, others contain a piece of the actual canvas that the biggest OKTAGON fights took place on. You can also look forward to exclusive cards with the autographs of your favorite fighters, sets dedicated to legends, memorable moments, or the fighters that have earned your respect with their courage. There are also unique memorabilia pieces with jerseys, gloves, or tapes used in the fights, and exceptional cards with a diamond effect dedicated to champions. It's time to get to know OKTAGON not only from the arena and the TV screen, but also through the stories these cards offer. Prepare for a proper dose of collecting experience that will bring you closer to the world of MMA than ever before. OKTAGON kartičky, to je vlastne niečo, čo obrovské množstvo zberateľov dneska hľadá, vyhľadáva, rastú na cene a my stále pridávame na ich zaujímavosti. Presne tak, Ondro vám práve ukazuje tento nový package špeciálny, ktorý je od tejto chvíle v predaji a máme pripravené, ako ste videli sami, vlastne už tak bláznivo limitované edície kartičiek, ktoré svietia v tme, v ktorých je kus podlahy OKTAGONu alebo dresu bojovníka, alebo sú to špeciálne podpisové kartičky. A je to naozaj perfektná vec, nielen keď ste zberateľ, ale aj ako darček pre niekoho. A my sa s tým tak radi vlastne bavíme, že si dovolíme tvrdiť, že v
fakt aktuálna kvalita, patrí medzi tie najlepšie na svete. Od tejto chvíle na store.oktagon MMA si budete aj vy môcť kúpite svoje a mať vlastne kus Oktagonu doma, keď budete mať práve tie, ktoré majú v sebe zapečenú nejakú tú memorabiliu. Takže pre tých, ktorí chcete a zbierate kartičky, tak teraz nový drop, celé mesiace sme to pripravovali a sme na to extrémne hrdí. Já jsem se do toho zažral mezi tím. Čo si vyťahol zaujímavé? Mám dres Carlose, 3 z 10 jsou jenom. Ukáž, tak to je fakt dobré. Tam to. A má kus Carlosovho dresu. A pak mám podepsanýho Macha, tu, co bude svítit, tu kartičku. Ináč aj my ich vlastne vidíme prvýkrát, musím povedať, tieto z memorabiliami takto, takže sú fakt parádne, super. Zrovna Carlosa si vytiahol, ináč to si to bol dobrý hit. A Macha. Tak můžeme si potom o to zahrát. Presne tak, môžeme si spolu to zahrať. Okrem kartičiek na vás čaká aj letný drop, nová edícia merču. Ondro má jedno z týchto tyčiek práve na sebe. Je to nová sada na bežné nosenie, do práce, len tak na voľný čas, alebo potom, keď budete do gymu, máme na to zase ďalší drop, ktorý sme odhalili práve teraz a budete si to môcť aj vy zakúpiť teraz od tohto dňa na store.oktagon MMA. Přesně tak, no a abychom to nějak zvlášť nenatahovali, tak se vlastně podíváme na to, co nás tady všechno čeká zítra. June 14th. It's a day that the Eden Arena will transform us all into the stars of an epic blockbuster. There will be a military presence, helicopters and explosive pyrotechnics. A once-in-a-lifetime spectacle under the open sky. For the halftime show, the heavyweight champions of rap, Kalin and Rikli Klutsi, will dominate the stage. In an explosive showdown between the Czech Republic and Slovakia, Vlado Lengal steps up to challenge the legendary Ivan Bukinger, the crowned champion of the first tip sport game changer, Bojan Veličković. He will square off against the finalist of last year, Ronnie Paradisa, making his welterweight debut. Then comes the battle for the interim belt that Czech fans have been waiting over 6 years for. Muradov versus Kinsel. A clash between the two best middleweights on the local scene, boasting world-class skills and an intense rivalry. Až jednou budu u konce své písně. The absolute main event and the final career fight for two legends will be the last dance of the two icons. Bay versus Vermola. One of them will cement their legacy as the victor forever. A líví, dožrali mu! Oktagonu, jenom nevětšinou! All this takes place in the football stadium. Octagon 72, June 14th, Fortuna Arena, Prague. Děkujeme moc, musím říct, že i na mě to pořád funguje, mám husinu z toho, jak vlastně vy tady jste, my tady jsme, fakt se to děje. Zítra to bude vyprodaný, v tuhle chvíli chybí nějakých 250 lístků, už vážně posledních, ještě jsme nějaký řady přidávali, ale už vážně posledních a je to úplně neuvěřitelný. Zazněla jedna důležitá věta v téhleté pozvánce, v tomhletom teaseru a to, že se tady bude zítra natáčet také film Bojovník. Bude to buď to před halftime show, anebo po halftime show. A vlastně o tom filmu nám přichází povyprávět hned čtveřice lidí, kteří to mají na starosti a se kterými jsme už od covidu o tom mluvili. Vojtěch Frič, jakožto první, režisér a producent, pak je tam také Milan Ondrík, představitel hlavní role, a Martin Palán, producent, to je ten poslední muž v řadě. Ahoj Martine. A ještě Kuba Eliášek.
Tak pánové, vítejte tady na stage. Palo, první otázka je tvá. Chlapi, budeme točiť film, nějak je s ním spojený OKTAGON. Akú úlohu v tom vlastně hrá OKTAGON? Tak já myslím, že OKTAGON hraje zásadní, protože jinak by ten film nevznikl. Já jsem si vždycky vnitřně dával základní podmínku, že bez OKTAGONu do toho filmu nepůjdem, takže moc díky, že jste do toho šli. Myslím, že ta kulisa, ať už Eden nebo O2 Arena, to je to zásadní a diváci, vy jste kulisa těch zápasů a to nenahradí ani americký filmaři s obrovskýma budgetama, my si musíme poradit ještě trošku líp, ale myslím, že to je to zásadní, to znamená spolupráce s váma. Děkujeme moc. Jeden z hlavních představitelů, Milan Ondrík. Tak Milane, jaký to je vlastně dostat se do toho bojového světa samozřejmě a jak moc tě ta role vlastně jako požírá oproti těm jiným? To je to, co mě zajímá. Jestli už je z tebe bojovník, jestli když jsi přišel a dneska už si v kleci byl, tak jestli začínáš mít takový ty, jo, tady bych si to... Každopádne vás zdravím tu v Čechách, pozdravujeme na Slovensko. Neskutočne sa teším. Určitú časť filmu už máme natočenú a poviem pravdu, že nebolo to moc jednoducho. Paradoxne ten film nie je len o súbojoch a o bojových športov, ale je to vlastne o súbojom každého z nás so životom. A v tej klietke sa cítim asi celkom fajn, ale keď som tu dneska vstúpil a videl som túto obrovskú arénu, tak som dostal veľký rešpekt a budem mať rešpekt aj pred zajtrajším natáčaním. No zítra budete Milana, věřím, pozbuzovat, protože v té kleci bude natáčet a bude to důležitá část, kterou vám mimochodem budeme ukazovat na letkách, aby to i pro vás byl ten skutečný zážitek, protože všichni tady to natáčení budeme nějakým způsobem prožívat a pak se to bude ještě, můžu to prozradit? Jo? Pak se to bude ještě opakovat finálové scény na konci roku v O2 aréně tradiční. Hlavním producentem je samozřejmě Martin Palán, tak Martine, ne? Vojta je hlavní producent. No tak ty jsi druhý. Kuba je hlavní producent. Tak teď si kluci předávají, protože samozřejmě ještě neví, jak to dopadne finančně. Jo? Když to dopadne dobře, tak bude hlavní, přesně. A když to dopadne blbě, tak ten, kdo to bude platit, tak to budeš ty. Tak když se na to můžeme těšit? Hezký dobrý den, dámy a pánové, děkujeme, že jste se zapojili vaší účastí a ti z vás, kteří zítra přijdou, tak se stanou na věky součástí prvního MMA filmu. V České republice je to Od pěstí ve tmě, poprvé po více než 40 letech, kdy budete mít příležitost být součástí takového filmu. Je to náš největší film, co jsme zatím dohromady produkovali s Laframem a jsme na něj hrozně pyšní. 6letá dřina se skončí příští rok v létě a zatím je film nasazen na 13. srpna 2026. Ve stejném termínu jsme loni vydávali Vlny, přišlo 1 milion diváků, doufáme, že společně s vámi přijde ještě víc. No. Kubo, když se mluví o tom, že to je zatím váš největší film, tak hoď do placu, s čím se srovnáváme vlastně. No, tak to je ale těžká otázka, každopádně dobrý odpoledne. Wow, to jsi mě teda zaskočil teď. Tak srovnáváme se, pojďme daleko, srovnáváme se s velkýma filmama zvenku, s americkýma filmama, protože ten biják na to rozhodně bude mít. Ať prostě tím, jak je to stavěný, tím, jak je to režírovaný, jak je to snímaný, jaká je kvalita toho záznamu, já musím říct, že já jsem strašně spokojený a těším se na to, protože to bude úžasný. A srovnávám to s tím západem. S tím je potřeba se srovnávat, protože oni si myslí furt, že dělají ty nejlepší filmy. Ale my je budeme dělat. Přesně tak, skvělá odpověď, děkuju moc. Chcete, chlapi, ještě něco dodat, na něco lidi pozvat, něco k tomu, Vojto, doříct, uzavřít to? Já myslím, že všechno zaznělo. Tady jenom chci dopředu poděkovat za tu kulisu, co nám uděláte jak zítra, tak v té O2 aréně, protože ta je pro nás strašně důležitá. Díky. Každopádne sa tešíme nielen na zajtrajšie natáčanie, ale na každý zápas a na všetkých bojovníkov, ktorým držím palce. Martine, komu fandíš zítra? Carlos nebo Attila, když jsme u toho? Ja? No? Ja som Milan. Milan, sorry. Já si vás furt pletu, ale to je u mě známý. Já jsem byl Palo. Palo. Dobre, Eugen, takže takto. Budem držať palce všetkým zápasníkom. No, ty jsi československý. Tak jo, dámy a pánové, film Bojovník, příští rok v kinech, děkujeme moc, pánové, jste si udělali čas a těšíme se zítra i s Martinem na natáčení.
s Milanem teď už musím si dát pozor, protože by mi samozřejmě rozbil hubu, protože jak je natrénovaný. No a čeká nás další bod programu, který je pro nás extrémně důležitý. Presne tak. A týka sa vlastne našej značky, nášho brandu. A poznáte všetci naše logo, je tu vlastne plná arena. A my sme ho spolu s Londrom vlastne vymýšľali ešte pred 9 rokmi, tak trochu na kolene, keď sme všetko rozbiehali. A nastal čas na zmenu. A na akú zmenu, tak to vám teraz príde predstaviť náš brand manager Jirka Sajner. Prosím, privítajte ho potleskom. Ahoj Jirko, já tu vítám. Ahoj, zdravím všechny. Asi bychom měli pustit video. Dobře, pouštíme video. Tak jo, já jenom velmi krátce, protože tuším, jak vás to zajímá. V podstatě nejdůležitější změnou je modernizace, protože OKTAGON vstupuje do světa a do Evropy, takže jsme logo začistili. Co je nejdůležitější změna pro nás, je, že jsme vyndali MMA z názvu. Je to proto, že OKTAGON je MMA a MMA je OKTAGON. To je za nás hrozně důležitý a pro nás markeťáky je hrozně důležitý taky říct, že chceme být rozpoznatelný, flexibilní a silný, stejně jako sport, který děláme. Ja len ešte dodám, díky Jirko teda, že tá zmena sa môže byť malá, ale je za tým strašne veľká filozofia, niekedy inokedy sa o tom rozprávame viac a je to vlastne svojím spôsobom strašne fascinujúce, ako k tomu náš grafický tým pristupoval. A čo je to dôležité, je aj to, že vlastne od tejto chvíle sa to premietne úplne napriek všetkými našimi platformami aj na sociálnych sieťach, kde sme mali doteraz rôzne koncovky, OKTAGON, MMA a tak ďalej, to všetko sa vyčistí a už sme proste len OKTAGON. To budou mít zase kluci z Ameriky radost. No, to, co se stane teď, je, že vypneme YouTube, takže všichni diváci na sociálních sítích, kteří nás sledují, tak my vás teď odpojíme na pár desítek vteřin, protože jsme dopředu avizovali, že tady bude krátká chvíle, kterou si prožijeme jenom přímo tady na stadionu. Takže už si je vypnul? Končí ta naše prezentace toho brandu. Mimochodem tady přichází Mach, krásně oblečen v saku, ahoj. Ale ještě než se Mach dostane na řadu, tak věřím, že máme připraveny bojovníky z té první série, který půjdou v tuhletu chvíli na stage a které uvidíme zítra v rámci
prelims zápasu. Takže jako první přichází muž, který bude zítra vstupovat tím nejdelším možným walkoutem, který bude tamhle z té tribuny 124 a půjde kolem vlastně hlavní tribuny až tamhle na tu stranu a pak si to dojde pěkně do oktagonu. Měřili jsme to, každý z nich si dá zhruba 3minutovou procházku a jako první to zítra půjde Daniel Soleja. Jeho soupeřem bude Jan Stanovský. Je to short notice zápas, který jsme vlastně dali dohromady 10 dní před tímto turnajem. Dalším, kdo půjde na scénu, bude Eitan de Pape, belgický bojovník, který zítra nastoupí vůbec poprvé do oktagonu a jeho soupeřem, mimochodem je to hlavní sparring partner Jonase Magarda, bývalého šampiona, a jeho soupeřem bude jeden z vítězů 5. série Oktagon výzvy, Roman Paulus. Pak se podíváme do světa ženského MMA. Roza Guměna za Polsko a její další zápas v oktagonu. No a její soupeřkou bude vycházející hvězda, německá bojovnice s tureckými předky Alina Dalaslan. Welcome, Alina. Pojďme dál. Zápas, který si, dá se říci, svým způsobem vykřičel obrovský mladý talent ze severu Moravy se skóre 7-1. Kuba Batfalský. A vyzývá druhého slovenského vítěze tehdy 3. série Oktagon výzvy a tím je Karol Bombi Ryšavý. Blížíme se konci na prelims. Spartan se vrací zpátky do oktagonu, v Německu získal vítězství. Uvidíme, co zvládne na stadionu v Edenu. David Hošek. Jeho soupeřem bude muž, který nás šokuje neustále svými výkony a je to také borec, který zešel z Oktagon výzvy a to byla ta německá Jamie Cordero. Až z daleké Argentiny přijel chlapík, kterého už jsme jednou viděli na štvanici. Tenkrát dokázal na zemi trápit Carlose Vemolu. Uvidíme, co předvede tentokrát ve svém druhém vystoupení. Od té doby jenom vyhrával Lucas Alsina. Připravoval se dlouhou dobu, ale chlapík, který slezl ze skal, téměř se nepřipravoval, ale je téměř vždy skvěle připraven a doručuje neskutečné KO. GD Daniel Škor. Tak jo, jsme připraveni na první otázku. Okay, we are ready for the first questions. We have about 20 or 25 minutes for the first part of this conference. Pavel Bartoš. Přesně tak, děkuju, Shorties. Ondra, začnu s tebou. I'll start with you, Andrew. Hodně rozpadal v poslední době, taky se nás This tournament kind of fell apart in the days before it, so could you talk us through how easy or difficult it was to find the replacements? Well, I would like to disagree. Well, it didn't fall apart. We cancelled in total 6 fights. We had to have Sabova, for example, but the core of the tournament remained intact, and I think it's part of the game. And it was quite easy because everybody wants to fight in front of 25,000 fans, you know. So the people we called, they accepted.
At the same time, we were ready for everything because in an ideal world, the cards stay the same, but we know we don't live in an ideal world. So, people get injured, so we were ready. We knew that Roman Paulos was in preparation. We knew that Didi Škvor will be happy to go down to 93 kilos whenever we ask him to. And we just were thinking about Tipsport Game Changer, but we still have one tournament to sort that out, so it's all easy. Yeah, so that's what I wanted to say. We lost 2 fights from the Pyramid, from the Game Changer, so could you talk us through that a little bit? From the beginning, we had an agreement with Jamie that he will be a replacement for the title match as well as for Tipsport Game Changer. So we were kind of postponing until a specific moment. And even now, he is the replacement fighter for the title fight tomorrow. So that's the most important part, to keep the entire tournament intact. So hats off to Jamie for being able to make weight for tomorrow. And he's kind of still in the game for the title fight. And this was the way we communicated it with him. Okay, so you had good sales in the end, but what's the number of tickets sold in the end? 25.5K. A question to Dan Škvor. When did you get the call from the promoters and how quickly did you agree? Yeah, I got it on Tuesday. We were thinking about it for 2 hours. And how do you see it? You could be a potential title contender in the future, but if you lose here, it could be a step back. So did you think about that? Well, it's a short notice fight, so you need to take that into account. But I'm pretty sure the fans will understand, and it will work out just fine, and I will strengthen my position with this fight. A question for David Hošek. Your nickname is Spartan, and you're at Slavia, at the biggest stadium here. Well, so far so good. We'll see tomorrow. I hope the fans still support me, even though I'm called the Spartan. The last question for Batfalský and Stanovský. You got the call basically last minute. So what were your reactions when you got the chance to fight here in Eden? Well, I'll start. It was quite short notice, but this is something you don't just decline this. I accept it immediately. I didn't think about it twice. Yeah, it was the same for me, but I'm always training, so except for making weight, I was absolutely ready. And yeah, you don't turn this down. I'm very happy to be here. Thank you. Let me just add one thing. In MMA, everything is short notice or last minute. If it's not 6 months in advance, they call it short notice. But Karol, as well as Kuba, they both knew they were kind of in the mix and that this is approaching. They had a couple of weeks to get ready. Okay, so it was 10 days, I think. But yeah, before Saturday. I have a question for Karol Ryšavý and Jakub Batfalský. Everybody's talking about the fight of generations, a generational fight. So what is it like fighting someone you saw fighting as a fan? Well, I'll start. I think this is the chance of a lifetime for Batfal fighting here. He's 22 years old. And, there's not that many people that age that can fight here. So he has nothing to lose. He can only win or gain. And that's where I come in. I really want to defend my position. And of course, I wanted to fight here, almost at home, and I'm really happy that I get to fight at this stadium. I'm really looking forward for tomorrow.
Yeah, well, I'm gonna take down whoever I get to fight here in Octagon. I don't want this to be my biggest fight. I want to keep going. They have even bigger stadiums in Germany, so let's go Frankfurt. The question for Lucas Alsina. You were preparing for a grappler, and now you get to fight a clean striker. So how did you adapt to that? Hello. Yes, I'm sorry if my English is not the best, but I'm ready for fight. Postgrone or Skobor is the same for me. This will be a striker's fight and a good fight, I think. Thank you. Question for Lucas Alsina. Are you a bit disappointed that you don't get to fight the guy with all the hype? Instead, you have to fight a guy that's number 3, one of the top guys in the division? Yes, I prepared for Postgrone. My camp is for him, but no problem. This is a striker's fight, and I'm ready. I'm always ready for fight with another striker fighter. Thank you. A question for Daniel Skvor. You're coming off 2 very, very impressive finishes. What about Lucas Alsina was an exciting matchup when you got it? Jak se říká, do třetice všeho dobrýho, ne? Hey, as they say, you know, good things come in threes. Nicméně, samozřejmě měl jsem teďka dovču trošku. Of course, I was on a bit of a holiday. I'm well rested, so I think the performance should be even better. But we will see if it's only going to be a striking fight. Und Frage an Alina Dalassan. Letztens hast du in Stuttgart gekämpft. Jetzt kämpfst du vor A question for Alina Dalassan. Your last fight was in Stuttgart, and now you get to fight in front of 25,000 people. So, how is that making you feel? Natürlich ist dein Traum in Erfüllung gegangen. Es ist heftig. Look at this stadium. It's a dream fighting here. I'm looking forward for tomorrow. Let's go. Support von den Fans hier. Was denkst du davon? Es freut mich natürlich total und ich hoffe, dass ich Well, auch die Tschechen, I'm really überzeugen happy, kann. Nicht nur die and I Deutschen. hope that even the Czech fans will be here to support me. Question. The same answer? Yes. So I hope that I can was heißt so? Begeistern. I can entertain the Czech Republic and not only the German fans. Question for Kawa Rasavi. You're coming off break. You broke a losing streak last time out. How much confidence does that give you coming up against another prospect? Tak nebola to moc dlhá šnúra, boli to 2 zápasy. Well, it was only 2 losses before. I feel ready, and I kept going since my last fight. I was still in preparation. I was waiting for my chance, and now the chance is here. And tomorrow I'm just here to do my job. Question for Roman Paulus. You've took this on late notice. You've took this fight on late notice. The last time out, you was on the wrong side of a split decision. What have you done to change your style, and what you're focusing on to put it right this time? Yeah, hello. It was split decision, yeah. You know, I was in the training and I want to fight, yeah. So they called me, I accept the fight, and yeah, this will be big show, and I want to win the fight, yeah. Doesn't matter when, where, stand up or ground game, but I want to win and enjoy this tournament, yeah. Do you want to ask the question? Question for Pavel and Andre. Obviously, you've spoken about how a lot of these fights were ended up short notice, or at least a few. What was the actual process behind making those fights happen at such quick notice for an event of this magnitude? Like I said before, there was actually not too much problems because, like these guys are telling to that
for them it's that motivation. So always as a bigger tournament, it's always easy to find somebody else who will jump in. So this time it was really easy. And does that make you almost really proud of the roster you've managed to build here, that you've got so many guys just ready to step up short notice? Yeah, definitely. It's perfect that they recognize their chances, because on this kind of stadium, on this kind of podium, on this kind of stage, they can rise, they can find some new sponsors, they can earn more money. And yeah, it's a big opportunity for everyone to be here. So for us, it's always nice to have these kind of fighters in our roster. Marek Pialemy, fanatik, otázka na Davida Hoška. A question for David Hošek. This is a challenge for you. You both used to be strikers, but in the last fight you showed that you also can grapple. There were some submissions. So what's your plan? You don't have to tell us, but what does it mean for you being here in Eden and fighting someone like Cordero? It's amazing for me, of course. I'm really happy for it. I want to thank OKTAGON for the opportunity they gave me. I'm really honored to be able to fight an opponent of this stature. But I'm not going to tell you if it's going to be a striking match or a grappling fight. I know my opponent is very good on the ground because he submitted Milan Jatelinka. I'm ready for everything. We'll see tomorrow. Sorry, I will just jump in because you were asking me if somebody turned it down the fight, yeah? And there's one guy who turned down the fight, and it was Jake McGuire. And when I asked him why he turned down the fight on this kind of stadium, he said that he's got a wedding this Saturday. So I told him, brother, this is your last chance to say no. I give you the opportunity. So I don't understand why he turned it down. A question for Cordero. You're on a reserve fight for tomorrow's title fight. Are you thinking about this? Will you be more careful during tomorrow because you could replace someone in the title fight? First of all, a lot of people know my fights. They usually don't go that long. I expect the same tomorrow. So I don't think I will be injured or something. But yeah, I focus on that fight. So yeah, but I'm not worried about injuries or something. So yeah, hopefully I'm gonna be all right, and I think I will be. So yeah, I'm not worried. That's it? Here, guys? Julian, MMA ohne Maske. Frage an Daniel Solaya. Daniel, du bist auch kurz... Question for Daniel Solaya. Daniel, you also took this short notice chance to fight. So if you look around yourself and see all of these fighters, what do you think about? Because you got this fight short notice, and now you can fight in front of 25,000 people. What are your feelings about hello, it? Prague. First of all, thanks for the opportunity. Thanks, OKTAGON, for the fight. I mean, it's amazing to fight in front of 25,000 people. Yeah, well, what to say? Ask him about his mindset. This dude took the fight. I mean, I will knock him out in the first round. I have like 3 fights now. All over decision. I'm tired of fighting 3 rounds. So tomorrow I will fuck him up. I will knock him out, take my money and go home. Brother, I'm sorry for you. To be honest, you took 2 bad decisions. 1, taking the fight. 2, missing your weight. Bro, get professional. Tomorrow I will kick your ass. Nothing to say anymore, bro. For Jan, can you give a response to this answer?
OK, můžu v češtině? Jo? OK, ale hezký slova. Děkuji. Nice words. Thanks for them. A hele, dívej, já jsem You ten see, zápas s tebou vzal na poslední I took chvíli, this fight with protože si you myslím, last že minute because I really think that hele, Frederik měl sice this 5-0, is ale s gonna be kým? great. You know Jo, your a opponents, like hele, Frederick, nikdo z nich he neuměl was wrestling, 5-0, but you know uměl nobody říkat, já was se a good samozřejmě wrestler. postavit přibíjet I think nebudu. that we A will myslím not si, be jako, standing že up, but we will be on the uvidíš, že ground, stejný level v and you'll wrestlingu. see Měl a jsi new tam- level měl jsi of vlastně Frederika, wrestling. což byl black belt, ale ten jeho wrestling. You also had Frederick, Okay. who has a black Uvidíme belt, zítra. but you know Uvidíme what? zítra, já se We'll těším. see tomorrow. My brother, let's wrestle, let's grapple, let's strike, whatever you want, bro. Tomorrow, the day after tomorrow, 1 week later, I will wrestle your ass off. Whenever you want, brother, whenever you want. Okay, let's go, let's go. We make a nice I'm show, happy we are to the hear first that, bro. fight, I'm brother. happy Let's to see hear it that. up. Let's see the crowd That's up it. tomorrow. Yes, Yeah, my yes. brother, let's do it. Cool. Question for Alcina. Your original opponent Voskoene is that still an option for you to fight him? Can you repeat, please? Voskoene. Yes. Is that still an opponent that interests you in the future? Yes, I like to fight with him next. I need to win this fight, and then I will fight with Bosgrone. I'm ready for him. And when will you take Octagon MMA to Argentina? What? When will you take Octagon MMA to Argentina? I hope soon. Sí, vamos. Jiří Bárta, MMA bez masky, já bych začal u Honzy. Honzo, třetí zápas. Question for a Honza. třetí free prelims, Third tak jak to pro fight tebe je? and third free prelims. Těším se na What do you to, think myslím about si, že it? tu pozici na té kartě You know mám what? takovou, I'm jakou excited. chvíli mám I mít, co think mám this dělat is tu the šanci. position I'm supposed to be A in right now on the konkrétně fight na card, zápas and I'm glad for jsem this ještě chance. slyšel, je to super, je to I think práce, it's going to be která amazing, dělá. and it's a great motivation Jsem for ready, me. jsem ready. So yes, Ale I'm někdy ready. takhle v úvozovkách na poslední chvíli You know what? je to This short notice, last minute thing is sometimes better than preparing for a long time and overthinking it. So I'm excited. Další na Kubu. Kubo, když jsme se bavili Another naposledy, question tak for jsi Kuba. říkal, že Ostrava Last time we pro tebe byla víc spoke, než you said Eden. Když jsi Ostrava teď would tady, mean platí to more furt? to you than Eden. Does it still Já apply? mám Ostravu strašně moc rád, přeju si tam někdy určitě I love nastoupit, Ostrava. ale I would love to Eden fight je za there, mě teďko but asi Eden lepší, ještě is když mám Karola, for me tak to je right úplně now super. better, especially fighting Karol. OK, a poslední na Karola. Karol, Last question for na té Karol. kartě je i Vlado, s kterým jste se On this taky fight card, zabývali. we also have Vlado, Ať už to zítra dopadne jakkoliv, and je tvůj no zápas, matter tvůj how it zápas. ends Bude tě tomorrow, zajímat stále? do you want to fight him? Určitě ano, určitě ano. Yes, Ten zápas absolutely. má velmi zajímavý, aby to I am trošku very tak interested osobné, in this ale matchup. já jsem si stále It's very za tím personal for stojím, me, and že I ten really nebyl šťastný a já naozaj believe vím, in že jsem that. I think kvalitnější a that komfortnější fighter. the hit was A je úplně unlucky, jedno, jak and I karta think I am a dopadne, better fighter. tak ten zápas chcem, lebo já jsem I sa won this pripravoval, match, já I jsem won si this myslel, že fight. ten zápas je, ale zrazu sa to nejako zmenilo, It's zvrtlo. A vybral si changed radšej really teraz quickly. Kubu, I som thought na tom we would get ale it, to už je but jeho vec. you know what? I wanted it here, but it can be anywhere. Question for Rosa. Your opponent's coming in with a lot of hype. What do you think you have to do to steal that hype and gain the fans for yourself? Can you repeat? Your opponent is coming in with a lot of hype. What do you think you have to do to steal that hype from your opponent and get all these fans on your side? Yes, yes, but your opponent has got a lot of hype. So what do you will do to steal the fans on your side? I should be Róża, new Róża. I will be boxing, Muay Thai, box, grappling, wrestling. I am ready for everything. I know Alina is good prepared, and I think it will be a very good fight in high level, and it is what want the fans. And yes,
it will be a very good fight. I think I am very good prepared physically and mentally, and it will be different. Everything can be possible. Question for Jamie Cordero. You're currently ranked number 9 in a stacked middleweight division. How much do you feel like this matchup elevates you further down the rankings on Saturday evening? I don't know if this, since he's not ranked right now, I don't know if this will bring me up to the on the rankings. But after this fight, if I don't get to Game Changer, I'll take anyone that's ranked in front of me. So I hope I get better opponents and take everyone that will come. So yeah, give me a ranked opponent, a higher rank than me. So with that said, and not looking past Hosek on Saturday night, is there any names that take your fancy, that whet your appetite? I'll take anyone that's in front of me. Okay, anyone else? If not, then we got a first round behind us. To znamená, že první kolo máme za sebou. Děkujeme moc. Ještě uvidíme borce na veřejné váze a teď přijdeme k druhému kolu. Takže děkujeme moc. Guys, a quick break and then second part with our next round of fighters. Tak, dejte nám pár minut, my vyměníme všechno, co je potřeba a za malou chvíli přivítáme borce z hlavní karty.
nahoru, jeden mikrofon a pak, když má kdokoliv z vás dotaz, tak si můžeme, tak musíš se běhnout dolů, tady má kolega mikrofon a můžeš se na co chceš zeptat. Na druhé straně klidně taky, kdybyste se chtěli něco zeptat Pala, anebo cokoliv jiného, tak to můžeme vyplnit 3-4 minuty a pak budeme pokračovat. Takže tamhle slečna, nebo paní možná. Jo, chci. Dobrý den, jsou to jako otázky za ty lístky? Dobře ty. OK, tak hele, když bude jako ta otázka dobrá a lidi to ocení, tak dostaneš 2 lístky. People like it, you'll get 2 tickets. No, tak. Well, I need 3. Okay, I need one for my husband, for my son. You know what? We are on Swedish market. I cannot lose. We have to meet halfway. How am I supposed to do 3? I'm gonna embarrass myself here. Takže potřebuješ 4, si říkala. So you need 4. Když bude otázka dobrá, tak možná. Okay, so if the question is good, maybe 3. Já na tou otázkou přemýšlím od té doby, co jste... So I have been thinking about the question since you said we can ask and we'll get tickets. Dostávají rozhodčí nějaký bonus za... Do referees get some bonus if they get their faces smashed and hit in the cage? Tohle je otázka za 3 lístky, jo? This is a question for 3 tickets. OK, super, skvělý. Okay, great. Já miluji, když jsou lidi přející. Great, I love takže when people are giving. Otázka za 3 lístky. Question for 3 tickets. Pojď, vyběhni k nám. Mr. Touch, please come here. Máme tady i člověka. We have a person here who can tak, answer this question. And also please give the lovely lady the 3 tickets. Okay, thank you for the question, and no, we do not get any bonuses. So I want money, so we'll see what happens tomorrow. You know? I'll come for it. I'll go get it again. My máme vždycky připravenou okay, so the answer is that we also have the medics prepared for the fighters, and this person right here always gets in between of them, and we also always have to pay for the medics, and it happened in Birmingham and so on. So yes, we actually have to pay for this if he gets hit. So yeah, that's it. Thank you. Thanks for your input. But of course, this is a great legend of Czech referees, and he really deserves your applause. Milovník bulvárních podcastů. He loves some great gossip podcasts. To zase bude, jsem něco řekl. Má ještě někdo He otázku? won't be happy I told you that. Do you have any more questions? Jo, nebo ne? Ne. No one? Kde? Tady. Okay. Já bych se chtěl zeptat Ondry. I would like to ask Ondra. Během rozhovoru tváří tvář mezi In face to face, Patrick and Mach had this conversation, and you said that you would offer the testing. Myslíš připojit na ten konkrétní zápas nebo celkově? Do you mean for this fight or overall? For this fight. Ale testování je velký téma. You know what, testing is a huge topic for us, of course. And yes, this fight I did not make happen, and I did not make the testing happen for this fight. But I decided that we will start testing. I would like to start this next year, in 2026. We are making some steps, it's very interesting. But we have a new boss of anti-doping in the Czech Republic, and I think it's moving in a good and interesting direction. This is a good news for you and everyone, all the fighters who want this to happen. Jsme ready? Ještě tady mám jeden dotaz. Are we ready? Tak poslední dotaz. Last question. Víme, že bude vložený jeden event. We know there's going to be another event for Game Changer and fights for Game Changer. Where can we expect that?
Jestli dovolíš, tak bych to nechal na zítřek. If you'll allow, I will tell you tomorrow. Jsme si to tak nějak připravili na ten zítřek. We prepared it for tomorrow, and we are really excited about it. And I believe everyone will be excited about it. We have a lot of things that are gonna be exciting for people. And yeah, we are here like a one big family, but I would really love to leave that for tomorrow. Okay, that's a pity. Will it be in the Czech Republic? Bude to pravděpodobně v Česku. It probably will be in the Czech Republic. Já taky. Okay, tak jo, thanks. pojďme na to. Amazing. Let's start. Thank you for your questions. I'm so happy that people who had tickets asked the rest of the questions, so I didn't have to give them new tickets. Jdeme tedy na to, jestli je všechno připraveno. If everything's ready, let's start with the second part of the press conference. We have the main card of this tournament, and it will open with two people who fought in Tip Sport Game Changer. Ronald Paradiser, aka Rony. A proti němu and against him, Serbian opponent and the winner of Tip Sport Game Changer, Bojan Veličković. Druhý ze 4 zápasů na hlavní kartě. The second fight on the main card for the Czech Republic, a person who has fought in hundreds of matches, but now he will fight in OKTAGON and it will be Vlaďo Lengal. And facing him, coming back, Ivan Buchinger, Slovak fighter and a legend. He is also a champion of Cage Warriors, and also the first two-time champion of OKTAGON. And then title fights for the interim champion of middleweight. Two people who really want to fight each other, who have wanted to fight each other for 6 years. We have the longest reigning champion, and he is the only person who beat Carlos, and that is Kincl. And his opponent for Czechia and Uzbekistan, Muradov. He remains undefeated in Czech Octagon. He is the highest ranked in the world ranking for OKTAGON. And last but not least, the main fight, the third fight in the series for Slovakia, Attila Vek, the winner of the first fight in this trilogy. He will decide his fate tomorrow. And his opponent, the man that last year took off his gloves and gave one to Attila and the second to us. But a few weeks later, Attila raised it, and now we will have the last dance for this fighter, Carlos Vémola. All right. I don't think we need to introduce this infinity belt laying here in between us. I thought that I brought it, but did you bring it? Attila? To je placená spoluúčast? Is this paid promotion? Super, ďakujem. Ešte vácej! Áno!
Zlatý seš, kluci. You're Zlatý golden, seš. Děkujeme boys. moc. Thank you. Pojďme na první otázku. Now let's move on to the first question. Pavel Bartoš, já začnu s Patrikem. Patrike, když se ten Patrick, zápas oznámil, tak to vypadalo, when že to this fight bude was announced, na it tady kind sem. of looked. Here I am, waving. Když se ten zápas oznámil, tak to vypadalo, že So to bude when na they hodně announced sportovní it, rovině it a looked like nakonec it se was to going to be vlastně very relativně athletic. vyřešilo. About sportsmanship, now it's kind of becoming more intense. Did you expect it? No, I didn't expect it. I don't know if this was tactics for him to get under my skin. But I've just been motivated by this. You've talked about this being personal now, that you have to work through it. Have you managed to do so and convert it into motivation? Well, I don't know, I haven't had the fight yet. I've just been converting it into my sparring sessions, into the training, but I believe that it will show tomorrow, and then I'll just be very healthily pissed. How do you feel? We're not used to you saying that you'll ruin your opponent, but now it looks like you really want to go into it. How does this position feel for you? I think that that's just my new role. I think that I will need to really live out this position, because my last few fights I was holding back, but why? Maybe I have to unleash my inner beast. Mach. The next question is for you. Patrick Kincl, he was talking about some sort of plot against him and that you were supposed to be a part of him. Do you want to react to that? Do you want to respond? Do you feel like this? Ahoj, já vás zdravím všichni, kdo přišel. Hi to everybody who came out. A Patrikovi prostě řeknu, Patrick, tomorrow I wish you good luck. This is your problem. I think this is about sportsmanship. I was born in hell, so I know how to swim through it, so you'll ruin it? Me? Well, thanks. I want to see that. He doesn't even believe it, but we'll see tomorrow. Thanks. Question for Roni. How much do you like your fight being overshadowed by the other fights? Last year you had the main fight, but now it's kind of underhyped. How do you feel about this? Hi. There's no weird feeling about it. I'm not feeling great about it or bad. I'm kind of glad about not having to be in front of the camera all the time. And my moving up a class isn't the easiest, so I needed to focus all my strength into gaining more strength. And I was able to focus. So you switched weight classes. So how was the end of your camp? Was it more comfortable because you could have a higher weight limit? Well, I thought it was going to be way easier, but it didn't end up being that way. I really had to push myself towards the end. I sparred with Surdu, who's the 77 champ, so that was great. I knew that I was sparring with a quality fighter. I was also in the US, and I only sparred with the 77 kilo division guys. Last question for Bojan. In one of your interviews, you said that you're kind of a fan of Ronnie Paradiser. So is it hard getting focused into this fight? Sorry. Mám prednosť. Hey, I get to speak first now. I'm Slovak. Nice. Great job, buddy. So, the fact that I am a really big fan of Ronnie, I don't think it's gonna present a problem for me tomorrow. After 15 or 16 years of my career, I learned to be professional, and once we are in that cage, we came here to entertain a big stadium, big crowd. So I think while we're in there, we're gonna do our best to bring the best fight possible for us to have good time in a cage, and then everybody who's watching too. So I hope that we are capable of doing that tomorrow, and that we bring you guys a good show.
Ešte môžem? Aby som povedala, ja som Bojanov veľký fanúšik. Ja I'm also Bojan's fan. I watched him in the UFC. So when I got this offer, I was like all over it. I was like, yeah, give it that to me. So yeah, I'm also his fan. Last question for Ondra. You were giving away tickets, you were talking about cards. Would Bojan like one of the cards, perhaps? Radimovi. Přesně tak. S láskou. Nádhera. I would love to give away cards. Oh, yeah, you can give me one after. Mariáš Deník Sport, první otázka na Carlosové molu. Question for Carlos. Carlos, je to rok. It's been a year since you won here in this stadium. So how are you feeling being here again and hearing all the fans welcoming you here? Well, first of all, I have to give a huge thanks to the fans. You coming here on a Friday when there's so many concerts, things going on in Prague, spending your afternoon here. I fought at a time when people wouldn't even come to the press conferences after the fights. So, and you've been the driving force for me, us. Carlos, another question. At the weigh-in this morning, you said this was your last dance. Do you feel like that's true this time, and what does it mean for you? Já to v hlavě samozřejmě nechci cítit, ale moje I don't want to feel this mentally, I don't, but my body's feeling this. I've gotten 268 hits, a year of constant preparation. I don't want to underestimate anything. I worked hard without stopping for a second, and my body's felt it. It's broken now, and I know I'm not 50 like our coach, Monster Kníže. But I believe I'm a machine, and when you have a 2-year-old car that's gone 500,000 kilometers, it's still gonna be very used up. I don't want to say goodbye to the sport, but if I want to have fights like this, opportunities like this is where I have to end. But I'm not going to disappear. I'll keep hanging around with Ondra and Paulo. I believe that we're going to work something out, and you'll definitely hear about me in the octagon. So tomorrow, that is my last dance. Os. Question for Attila. How hard or easy was it to find the passion to prep for the last time? It wasn't quite easy. I knew what I was getting myself into. I knew what was waiting in front of me, and I put together the best team I could. Škondrić, I had the head coach who made sure that everything was as it was supposed to be, who made my sparrings, trainings, my weightlifting sessions the best they could do, and it was complicated. I'm not gonna lie to you, but I knew what I was getting myself into, and I knew that the road was going to be very rocky. If it was easy, everything in life would be easy. So I'm happy that I went up that rocky road without injury. No injuries, no illnesses. I made weight without problem. So sitting here today, right now, is a great reward for the 4 months of hard work. And that guy is confirming that right now, yeah? Patrick Kinsel, question for you. They've talked about a lot about how much weight you've lost. How did you feel at the weigh-in? I did this. And there was just me thinking could do this with the fans, so I feel amazing. This might be the first time, or maybe for the first time in a long time, that the end of my camp wasn't all about making weight. It wasn't about getting calories, about getting on the scale and being okay, but I could solely focus until the last few days of prep on my game plan, on the prep. I could train fully, so it was really nice. On the other hand, I was like, there's something missing. It wasn't as painful
as it had been, and so I didn't have as good a feeling, but maybe just feeling great about my sparring sessions, about my training session is the other option and a great option for when you get older. Mluvilo se tady taky hodně o tom ohni, o tom, že to je pro You also talked about byl nějaká the konkrétní věta, hláška nebo nějaký tense moment between you. Was there anything that made you realize that? Anything that came out of your opponent's mouth? Well, you know, we all know the saying about the camel's back, but I think that's this case, and it's been this, and tomorrow it's going to explode. Question for Vojan Veličković. You've been out of the game for over a year. How are you feeling about tomorrow, and is this your last fight tomorrow, or are you planning many more? I did take a long break, but I think I needed that break to start feeling good and to be able to go through a hard training camp so I can prepare properly for the fight. I feel great about tomorrow. I'm very excited to fight for the first time in my whole career. I never had a chance to compete in a football stadium, so I'm very excited. I'm excited that I have opponent that I have, and what was the last question? The other part of the question. Okay, I guess that's okay. Yeah. Sticking with you, Bojan, you mentioned the layoff that you had after the Tipsport Game Changer tournament. What did you reflect on that activity, then having a break that you're bringing into this fight with Ronnie Paradiser? Well, that year I had 4 fights, and I was pretty much going through injuries through every training camp. I think it's just like injuries that accumulated over the years kind of put a lot of strain on my body, and fighting back to back, it was really hard on me. And so after the season ended, I had to take a few months and start feeling better, as I said, and then once I felt ready, that I can go back into a training camp and prepare properly for the fight. And then plus when the offer came to fight on the stadium against Ronnie, everything kind of came together, and I was really excited to accept that and to get to fight here. With Ronnie moving up, do you feel you have a potential significant size advantage tomorrow night? No. If you saw him at the weigh-ins, he looks as big as I am, or maybe even bigger. So I don't think the fact that he's moving up in the weight class, like when I saw him today, I'm not even sure how was he able to cut down to 70 kilos before. So he looks like that he has a great size to fight at the welterweight. Following up on that, Ronnie, have you enjoyed your training camp a little bit more since you're moving up? You get to eat a little bit more food, maybe? Yeah, for sure. I had to limit myself so much during the lightweight game changer. I was so hard on myself. And so my hands were freer, they weren't as tied. I could train a lot more than I was able to do before. So I had been planning on moving up a weight class, but I just really wanted to finish Game Changer first. Question for Attila. How much does this fan over here mean to you? That's beautiful. Beautiful day. Beautiful moment for me. Look this. Ešte raz, prosím ťa. The nice. Najviac, čo môže byť. Ďakujem krásne. This is the best thing that could be. Thank you very much. Čo ti neviem, mám psychopat. What a psycho. Question for both Attila and Carlos. If you were to describe your whole career in one word, what would you describe it as?
Můžem já? Can I start? Long, difficult, and a journey. Attila! This is the authorization. Tak jedním slovem to bude těžký. One word would be difficult. Ještě mě bude zítra opravdu líto tohle chlapce. Tomorrow I'll be really missing this guy. He's really nice, but he won't be very happy tomorrow after we're finished with the fight. Hey, don't worry, dude. I got you. I got you. Don't worry about me. I got your back. Keep going. Just keep going. Attila těch slovíček použil asi 5. Well, when asked to sum it up in one word, he said so many words, but in my answer, it's Eden. A question for Carlos. Going back to that fight last year, can you just talk us through that emotion after getting the finish in round 2? And is that a big factor in why you've kept going and you're fighting here now? I don't really want to go back to the emotions from the last day. I'll take you through my emotions tomorrow after this fight tomorrow. What happened last day is behind us in the past. Now I'm concentrate all about tomorrow. So I'll speak to you tomorrow and I will take you through the emotions with tomorrow fight. And a question for Vladimir. This is a really big opportunity for you fighting here in your home country in a stadium like this. Can you just talk us through your feeling and how you expect the fight to go? Čaute, konečně se na mě dostalo první otázka. Finally a question for me. Thank you for that. I'm really looking forward to it. Hi everybody, hello. As I said, I'm really looking forward to it. You know, fighting such a legend is an honor for me. When I started in MMA, it was difficult for me because I lost at the beginning. Then I took all the fights I could. I had 11 fights in 1 year with 10 KOs. And then I came back here. I really started working hard, and that was my dream all the time. I wanted to fight one of the best guys, and that's Ivan Buchinger. I still believe that I can defeat him. I know he's a Slovakian guy who had the biggest world titles and successes, and I'm gonna fight against him tomorrow. So thank you for being here to the fans, because you got me here, and I'll see you that I can get the win tomorrow. Carlos, when we spoke in December, we mentioned the word legacy a lot. And looking back on your time at Octagon now, you've done a hell of a lot for the Czech-Slovakian scene. So what's your favourite moment, or do you have one particular moment that stands out for you in your entire career? Yes, and that moment I'm going to talk to you about tomorrow again, because my favourite moment in my career is going to happen tomorrow. And this isn't much of a question, but I just think we should get a massive round of applause for the promoters. If you look at the top table there, the names that they've provided on this European card of the year, it deserves a big round of applause. Thank you, buddy. Question for Carlos. You said it's probably your last fight, win or lose, but what if it ends in a draw? Tak to, že by to byla remíza, to je very unlikely. Protože jestli vám něco můžu slíbit, tak a draw is very, very unlikely. I can promise you one thing, and I think this is the same for me and Attila. We're not going to leave it up for the referees tomorrow. There is going to be a finish tomorrow. Attila's going to go for the finish, and the same goes for me. I don't want a situation where we're waiting for the referees to decide who won. I don't care if it's a win, a loss, or a draw. If it ends on a decision, that would be a loss for the both of us. A draw would be amazing, of course, to finish the career, but we don't want that. We want the finish. And you will see that tomorrow.
And Attila, what about you? If it ends in a draw, are you willing to do a 4 fight with Carlos? Ja právě teď jdem do opaku, jedem na remízu. Yeah, that's what I'm going for. I definitely want to draw, so that we can have a beautiful tournament every year, a sellout crowd here in Eden. So I am the draw. That's what I'm going for. And last question for Bojan. I guess you have a good financial situation after your victory in the Game Changer tournament. What motivates you now in your career? Well, as I said, when I got the offer to fight here in front of the full football stadium and against a good opponent like Ronnie, that's something that got me really excited. When I heard about the offer, I got goosebumps all over my body, and I knew that when my body had that reaction, I knew that's something that I have to accept and say yes. So yeah, I could not get better motivation than that. Opponents such as Ronnie's, the reason why I'm such a big fan of him is that not a lot of fighters today are doing what he's doing. Like, he's quiet, he's not trash talking, he's not doing all this nonsense that some fighters are doing just to cause attention and get more followers and get more views on their videos. He's a family guy, good guy, doesn't talk trash. He comes prepared for every fight. He's a winner. He was a champion in lightweight, and he got to the finals in a Team Sport Game Changer tournament. So that sounded like a big challenge for me, and obviously motivated me to accept it and to train hard and come here prepared for this fight. And about trash talk, would you be willing to welcome Darren Till to OKTAGON and show him in the cage? I also didn't have any bad experiences with Darren Till. When we fought each other, he didn't talk any trash. I know that lately he's kind of changed his style, but I think he would be a good addition to the OKTAGON. Honestly, I think he would be a great addition to the roster, and I think he would bring something exciting. Thank you. Teraz mi povedzte, jak si mám ja zápasiť, keď takto... How am I supposed to fight this guy? He says all these nice things about me. You could say some trash talk, you know. I need to get motivated. A question for Ivan Buchinger. I mean, sitting here next to all these legends of OKTAGON, of the sport, I mean, you are a legend. What does it mean to you to fight on this card in this stadium? I'm so happy to be here, sitting here next to these fighters, all around me. I'm really looking forward to it. Whenever I can fight, I'm really happy about it. And I'm also happy that I can still fight, even though I've already fought so many fights in my career. I'm so happy that I get to stay at this level of performance where I am at right now. Thank you. Question for Buchi. You are a legend. But Vladio is also a legend of stand-up fighting. So what do you say? Yes, of course, this is MMA. It's a completely different sport. He is a better stand-up fighter, but I have my strengths. He wants to fight me, and I think he will be prepared very well. So I think each fight going into it is 50-50 chance to win or lose. And I believe that I am a favorite of this match, and we'll see.
Vlado, 2 weeks ago we talked and you said you needed to tan a little bit. Did you manage to? When I first saw Buchy, I told myself, oh my gosh, I did not make it happen for myself. I was, sunbathing all the time on my garden, but I did not manage it. And he looks like he came from a holiday. Okay, I'm so excited for tomorrow. Let's go. Budu pokračovat ještě u tebe. Na téhle kartě měl být i tvůj kámoš. Let's continue with you. Říkali jste, že budete mít spolu. On this card, you were supposed to have another friend, and you were supposed to be losing weight with him. How could you do it alone? Skvělý. It was great. Díky. Thanks. A ještě poslední, už jsem se ptal Last question for you. I already asked Karol. You both were hyping each other up and challenging each other, no matter the outcome tomorrow. What about the next fight? As I've already said, I want to fight the biggest European fighters, the biggest world fighters. I want the Czechoslovak fighters to beat other people. So Ivan managed to. He's the only fighter I want. I think right now the fight doesn't make much sense anymore, and I'm prepared for tomorrow. Thank you. I'll continue and ask Vlado. Buchy mentioned that he'll finish you in the first round. So if he doesn't finish you in the first round, who knows what happens? You know what, I'm a big fighter and I can't be tired out. So we'll see what happens. I jumped to bigger weight, and I'm a father, I'm old, sometimes I need to eat a little bit more, so I always give it my best. Another question for Attila. What about your relationship to Carlos? Do you want it to be personal? Do you want to wake up your aggressive side? What do you think? What about the first fight? What do you mean? Well, I think the Staredown actually decided it. You know what? I don't know. Everybody has a different opinion about on this. I think I'm a good fighter, and I think mentally I'm very, thoughtful. I am not aggressive. I am just going there, doing my job, and so I don't need to have this unnecessary emotion. Can I ask Carlos about the same thing? I think Attila and I respect each other before the fight, and I believe that we will respect each other after the fight. But I have waited 6 years for a chance to make up for my mistake. And you said you wanted to, you didn't have to, you wanted to. I had to. If I just sat at home and didn't do anything, we wouldn't be here anymore. Yeah, I don't know about that. And you'll be living like a king after the fighter, but I've been carrying this for 6 years, and this is my chance to take the win back. So I'm going after it without compromise. So there's no doubt about that. You'll live out your life as a king after, for sure. Us. Tak jo, to je všechno. Asi. It seems to be all. No other questions? Dáme 3 poslední dotazy z Okay. publika, jestli jsou. Last 3 questions from the audience. Tamhle vidím vlevo.
Můžu já? Pojď. Okay, let's go. Hi. Já se chcem zahrát na lístky, I want to fight for tickets. Chtěl jsem si položit otázku. So I would like to ask a question. Vím, že tu na jeden je Vielen, Attila, Buchin je pohoďačky okrem mě. I know that there's Attila and Buchinger and, they know Hungarian. But I'll tell you what I'm gonna ask, actually. So this will be in Hungarian. Hogy hogyan sikerült? Milyen helyzetekbe készültél, vagy mire vagy felkészülve az ellenféled ellen? To podľa mňa Buky aj nerozumel. I don't think Buchi understood this. This Hungarian, I'm not sure about it. I know you know Hungarian. I also come from Gabčíkovo. I'll translate it for you. So it was about my preparation. I think it went really well, and I'm physically prepared. I hope you will see it during the fight. I really did everything I could to prepare. Kdo máte mikrofon? Pojď, druhá otázka. Another question. Hi, a question for Carlos. I saw Attila and he lost a lot of weight. Will you be able to throw him a little bit easier? As I've mentioned, the weight or the size does not matter. I think we really owe him a lot of. We really are very much looking forward to this fight, and he lost a lot of weight. I have to give that to him. So I'm really looking forward to sit down with him after this. I really think he really managed a lot in his career with his body, and 14 days after the fight, we'll see how he's doing. Poslední otázka dnešní odpoledne, pak půjdeme na last question of this afternoon. Můžu, abych se zeptal na ty antidopingové testy. I'd love to ask about the anti-doping testing. Máte už nějakou představu? Do you have any idea when would you introduce it? Maybe throughout the year or maybe a week before the fight and so on. And also for Attila, do you believe in superstitions? Because I saw during the weigh-in, you seemed superstitious. You touched the belt. Well, of course I am. Do you have any, rituals? And I actually, I think I do have some rituals, boxing and stuff. But I would never touch a belt. Everybody's different. I petted it, and I'm so happy about it. Why are you sitting? It's kind of cold, isn't it? I think I am here to win a ticket. Okay, thank you for a question. Děkuju moc, Lucko, dej mu potom lístek. Thank you, please give him a ticket. Tak jo, to bylo, co se týká tiskovky všechno. Okay, that's all for this press conference. And now for weigh-in and Staredowns. Tomorrow at 6 p.m. everything begins, and we will have this beautiful tournament. We will also have Jiří Procházka here, and he will finish everything off before the tournament, and then we will have the fights. And now for the last official weigh-in. One of the best fight cards in OKTAGON's history, and a tournament that will go down as one of the greatest sporting events ever. Carlos Vermola and Attila Vej, two icons, and the greatest rivalry the Czech-Slovak scene has ever witnessed. All roads lead to this one all-important moment, the third and final fight of their careers. This fight is the climax of their impressive MMA journey and the grand finale of the first OKTAGON era. It's about the Infinity Belt. It's about leaving an immortal legacy as the greatest MMA legend in Czechia and Slovakia. Who will be immortalized as the greatest winner? And who will leave the cage in the shadow of his eternal adversary? It's a fight that fans have waited 6 years for. Mahmoud Muradov, ranked number 39 in the world, faces former 4-time OKTAGON champion Patrick Kinsel.
two top fighters of the Czech-Slovak elite and two of the best European middleweights at the peak of their careers fight for the interim middleweight championship. Another legend will also enter the stadium. Ivan Buchinger, the first double champion of Octagon and title holder of top international organizations. He's in the crosshairs of the popular striker Vlado Lengal, who intends to dethrone the veteran in front of tens of thousands of fans, with respect, but without hesitation. Also returning, Bojan Velickovic, the winner of the first Tip Sport Game Changer and Europe's best welterweight in 2023. He will face Ronnie Paradisa, the former lightweight champion and European MMA Champions League finalist, who is making his welterweight debut. In the free prelims, Jan Stanovsky from Brno faces a big challenge against Daniel Salaya, the three-time K1 world champion. Ladies and gentlemen, this is Octagon 72 at the football stadium in Prague's Eden Arena. Vimola versus Vej 3. Get the pay-per-view and experience the best tournament in the history of Czech-Slovak combat sports from the front row on octagon.tv. Rejžo, jsme ready, jsme venku. OK, takže vítáme zpět všechny fanoušky na Instagramu a YouTube a všech možných sociálních sítích. A pojďme tedy na to. Čeká nás poslední vážení předtím, než vypukne turnaj Octagon 72. Lístky, pořád ještě pár desítek jsem dostal informací jsou, takže pak, když chcete přijít, tak na Octagon MMA najdete odkaz na lístky, ale také na pay-per-view na octagon.tv. Zítra absolutně rekordní čísla, děkujeme moc. A teď pojďme na to. Jako první přichází... Pustíš to tam nebo ne? Jako první přichází Jan Zevleky Stanovský. Jeho oficiální váha je 72,75 kg. Jeho soupeřem bude muž, který nastupuje v oktagonu po třetí do jiné váhy, Daniel the Surgeon Solaya. (32 let, 3 vítězství, jediná porážka, oficiální váha je 71,75, 71.75. Potez pro oba muže. Stanovský versus Solaya, to bude zítřejší otvírák na Free Prelims na YouTube od 18 hodin.
Druhý zápas zítřejšího večera, 30letý Belgičan a jeho premiéra v OKTAGONu. Ethan Hitman de Pape. 177 cm, 17 zápasů, 12 vítězství, 6 ukončení a pouze 5 porážek. Jeho oficiální váha je 65,9, 65,9. Jeho soupeřem bude vítěz 5. série OKTAGON výzva, slovenský borec ve 24 letech, nastupuje ke svému velkému zápasu Roman Paulus. 16 zápasů, 11 vítězství, 6 ukončení, jeho oficiální váha je 64,8, 64,8. Paulus versus de Pape, Slovensko versus Belgie, to je druhý zápas zítřejšího večera, ten třetí obstarají ženy a konkrétně dekorovaná postojářka, polská bojovnice Rosa Dr. Rose Gumiena. Třetí zápas OKTAGONu, 35 let, 9 zápasů, 5 vítězství, 4 ukončení a její oficiální váha je 61,5, 61,5. Její soupeřkou pak bude žena, která nejprve na OKTAGONu působila jako security, ale letos už také jako bojovnice ve 24 letech. Po druhé přichází na půdu OKTAGONu Alina Iron Fist Dalaslan. 172 cm, bude to její druhý profesionální zápas, ten první vyhrála KO. Oficiální váha je 61,55, 61,5. Dalaslan versus Gumiena. Zápas, který bude velmi zajímavý, dá se říct střet dvou generací. 10 let rozdílu, ale také spoustu zkušeností. Mezi nimi jako první přichází ten mladší a tady vyzývatel Jakub Batfalský. Za Českou republiku a samozřejmě také za svůj domovský klub Fighting Club Ostrava nastoupí ke svému 9. zápasu. V dosavadních 8 7krát jako vítěz, 6 ukončení. Jeho oficiální váha je 66,2, 66,2. Jeho soupeřem bude vítěz třetí výzvy OKTAGONu. V 32 letech, jeden z veteránů OKTAGONu a má na svém kontě 22 zápasů, Karol Bomby Ryšavý. Slovensko-český souboj veterána OKTAGONu, který se zítra pokusí získat své 15. vítězství. Jeho oficiální váha je 66 rovných. Slovensko versus Česko, Trnava versus Ostrava, Ryšavý versus Batfalský. To je všechno, co tenhle ten souboj nabídne. Jdeme dál, tentokrát se podíváme znovu i do Česka, ale také do Německa. Nejprve přichází muž, který se nedávno do OKTAGONu vrátil, v 32 letech, nastoupí také v Edenu, David Spartan Hošek. ...19 zápasů, 12 vítězství, 12 ukončení. Jeho oficiální váha je 84 kg, 84. Jeho soupeřem pak bude borec, který všechny své soupeře skládá velmi rychle k zemi. 33letý německý reprezentant Jamie Cordero. Chlapík, který v OKTAGONu začínal v OKTAGON výzvě, kdy jsme vstupovali do Německa, má na svém kontě 11 zápasů, 8 vítězství, 7 ukončení a jeho oficiální váha je 83,9, 83,9.
Jdeme dál, přesouváme se do polotěžké váhy, light heavyweight. Jediný muž z Jižní Ameriky pro zítřejší večer přijel z Argentíny a je jim muž, který už podruhé bude startovat v OKTAGONu. Má na kontě jeden hlavní zápas a je jim Lucas La Cobra Alcina. Osmnáct zápasů, 13 vítězství, 9 ukončení, z toho 8 KO a jeho oficiální váha je 93,1, 93.1. Jeho soupeřem bude muž, který to vzal doslova do písmene na poslední chvíli. Ve středu během pár hodin přijal tuhletu výzvu a je trojkou divize Daniel Didi Škor. Jak už bylo řečeno, dává v šanci své postavení ve váze 194 cm, 13 zápasů, 9 vítězství, 7 ukončení a jeho oficiální váha je 93,3, 93.3. Intenzivní staredown, Škor versus Alcina, hlavní zápas na zítřejších prelims. Následovat potom bude Progressus halftime show, rychlí klici, čel s Kalinem, Steinem a tak dále. No a pak už přijde na řadu hlavní karta a tu otevře skutečně zápas snů. Do modrého rohu tam nastoupí mladší z obou borců, 27letý bývalý šampion lehké váhy a také finalista Tip Sport Game Changer Ronald Ronny Paradiser. Veterán OKTAGONu, který v něm strávil skoro celou kariéru a na svém kontě 21 vítězství, 15 ukončení a jeho oficiální váha je 77,5, 77.5. Jeho soupeřem bude muž, který si v OKTAGONu splnil sen o velkém titulu a tím byl vítězný duel ve finále Tip Sport Game Changer, první šampion milionové pyramidy, Srb Bojan Prometheus Veličkovič. Denver, Colorado je jeho bydliště, má na svém kontě 39 zápasů, 25 vítězství, z toho 19 dokázal ukončit před limitem, jeho oficiální váha je 77,6, 77.6. Veličkovič versus Paradiser. Za 2 měsíce se Bojan stane také tátům, bude to holčička, tak uvidíme, jestli jí doveze vítězství do Denveru. Jdeme dál, blížíme se absolutnímu vrcholu, souboj dvou. Jak tady řekl jeden z vás novinářů, legendárních bojovníků, a nejprve přichází ten s českou vlajkou. V 36 letech do nejdůležitějšího zápasu své MMA kariéry nastupuje Vladimír Vlado Lengál. V MMA má 12 zápasů, 8 vítězství, 8 KO, 4 porážky. Také účastník Tip Sport Game Changeru, jeho oficiální váha je 70,7. No a jeho soupeřem nebude nikdo jiný než muž, na kterém jsme všichni, kteří milujeme MMA, vyrůstali. Autor 54 zápasů, Ivan Buki Buchinger. První double šampion OKTAGONu, má v svém kontě 54 zápasů a fantastických 44 vítězství, 12 KO, 25 submisí, jeho oficiální váha je 70,8. Buki versus Vlado. V dalším československém souboji, kterými se tento turnaj pyšní. No a teď už pouze titulové zápasy. Duel o prozatímního šampiona, který svede dohromady 2 muže a rozhodne se, který z nich je tím nejlepším Čechem, dá-li se to tak říct. Jako první přichází
na pódium 35letý bývalý šampion střední váhy Patrik Inspektor Kincl. Od roku 2021 pouze titulové bitvy, nic jiného nezná. 39 zápasů, 28 vítězství, 20 ukončení a jeho oficiální váha je 83,8 kg. Proti němu nejlépe postavený bojovník OKTAGONu v tabulkách Fight Matrixu v 35 letech Mahmud Muradov. ...37 zápasů, 28 vítězství, 18 KO, ale také 3 submise. To je vizitka muže, který se zítra může dočkat prvního velkého titulu své kariéry, 83,5 kg. Mach versus Patrik Kincl. Patriku, po všech těch řečech, po celém tom hypeu mezi váma dvěma, teď už je to poslední tvoje povinnost, poslední vyjádření. Jak moc se těšíš, 1000 lidí přišlo jenom na tohle vážení, zítra 25,5 tisíce vyprodáno a ty možná nejdůležitějším zápase svého života. Ale říkáme to, že každý další zápas je ten nejdůležitější, ale jo, já to takhle cítím. Hele, masakr, co jste dokázali a zítra se těším tamhle do té klece to tam pustit. Jakým způsobem porazíš Macha? Brutálním. Budeme se na to těšit. Fantastická záležitost. Patrik Inspektor Kincl. Machu, ty jsi říkal, sám tomu nevěří. Proč si to myslíš? To vím. Prostě já to vím. Cítíš to z Patrika, že tomu sám nevěří? Ale já prošel jsem kurva těžkou přípravu, tam Michal sedí, Andršák, tam sedí, já s ním jsem sparoval, wrestlil a co jsem prožil, zítra to uvidíte, to prodám prostě a věřím, že bude vítězství, to je jedno jaký, ale vítězství bude tady, ten pas bude tady a jdeme pro vítězství. Moc vám všem děkuji, kdo přišel a kdo zítra přijde. Opravdu jste skvělí, já jsem zapasil na OKTAGONu 13, 14 a dneska kurva je to velký. Fakt děkuji vám, děkuji všem. My děkujeme tobě, hodně štěstí do zítřejšího zápasu. Mahmud Muradov. Chceme si pustit medailonek, nebo ne? Ne? Máš ho ready? Nemáš. Tak nic, zítra, necháme si to na zítra. No, nebuď chamtivej. Největší zápas, který jsme kdy mohli uspořádat, který jsme kdy uspořádali. Každý jejich zápas je rekordní. Ten první dodnes drží rekord v O2 aréně při sportovní akci. 19 347 fanoušků. Ten druhý drží rekord samozřejmě v Čechách, který se bude těžko překonávat. Přes 27 000 fanoušků. A ten třetí bude vlastně zítra znovu rekordní, protože už teď všechny čísla jsme strhali, co se týká našich výsledků na sociálních sítích. Pojďme na to, představme si muže, který představovat není potřeba. O svůj poslední titul Infinity Belt přichází bojovat Attila Pumukli Vek! ...39 let, 189 cm, 45 zápasů, 33 vítězství, 23 ukončení. A jeho oficiální váha je 92,45, 92,45. Jeho nemesis a posledním soupeřem nemůže být nikdo jiný než muž, který ho tady dokázal loni porazit. Tím srovnal stav série na 1:1. A kdo bude posledním vítězem, se dozvíme zítra okolo půlnoci. Legenda českého MMA a první bojovník UFC v historii Česka Carlos Terminátor Vémola.
46 zápasů, 37 vítězství, 29 ukončení, z toho 9 KO. Jedno z nich je pořád tím nejrychlejším v historii OKTAGONu v titulovém zápase s Pavolem Langrem. Jeho oficiální váha je 93 kg. Intenzivní staredown a Tylo, co jste si řekli? Nevím, nerozumel som mu. Základ je stále z toho v staredowne, že ja to potrebujem vycítiť, čo ja chcem. To je jedno, že čo on vypráva, alebo čo cíti, ale základ je to, že ja čo cítim a ja čo chcem cítiť. A cítil jsi to, co jsi potřeboval? Cítil som. Tvoje predikce na zítřejší zápas. Carlos říkal, určitě to nenecháme na body, ty si samozřejmě z legrace říkal remíza, ale je jasné, že jsi přišel pro vítězství. Určite, že áno, dám do toho všetko a vlastne chcem ukázať vlastne, že na čom som teda 4 mesiace, skoro som umrel tam, takže chcem to nejakým štýlom zúročiť, takže teším sa na to veľmi a to je len ovocíčka, nenávidím ovocie, jahoda, takže to je čerešnička na torte, ale čo nenávidím, takže idem si to užiť brutálne. Ďakujem krásne každému, si došli a dojdete, takže vidíme sa zajtra. Poslední otázka. Je to také největší rivalita v individuálním sportu, jaká kdy byla mezi Čechem a Slovákem. Neseš na bedrech i tu tíhu prostě získat to vítězství pro Slovensko? Ja si myslím, že áno, pre mňa je to veľmi veľká česť, že môžem tu zápasiť. Ja stále hovorím, Československo je vlastne z niečo spojené, ale to je nejakým štýlom, áno, idem bojovať pre náš národ. Děkuju moc, hodně štěstí, těšíme se zítra na poslední tanec. Carlosi, s tebou začnu u toho konce. Cítíš vlastně tu zodpovědnost i za českého fanouška, aby až Češi budou jezdit se Slovákama na dovolenou, aby mohli říkat, no jo, dobrý, ale tehdy jsme to vyhráli my? Já to takhle bohužel nemám. Já mám československou rodinu a já jsem vděčný za každého slovenského fanouška a vím, že jich mám hodně a toho si opravdu vážím. A to, co jste dokázali vy, my jsme tady díky vám. OKTAGON je československá organizace a já to tak bohužel nemám. Nemám to jako Česko proti Slovensku. My jsme oba v tom sportě legendy a zítra jdeme pro vás udělat ten nejlepší možný zápas a já to rozhodně na rozhodčích nechávat nebudu. Čekám na to 6 let. On říkal, že se připravoval 4 měsíce, já se na tenhle zápas připravuju 6 let. Já si to nenechám ujít. Já si zítra přijdu pro to, co mi před 6 lety sebral. A díky vám v zádech to urvu. Os! Ještě jedna otázka, poslední věc. Jaký nejčastější ukončení se ti v noci v hlavě zdá v tvých snech? Kamaráde, to první kolo TKO už tady tak dlouho nebylo. To by byl tak krásný závěr. Ale necháme si to na zítra. Uvidíme, jestli to bude první kolo TKO. Carlos Terminator Vémola a zítra poslední tanec Vémola versus Svek. Dámy a pánové, tohle je Infinity Belt, my jsme OKTAGON 72 a zítra tenhle ten cirkus uzavře jednu velkou epochu. Děkuju moc, Carlosi, děkujeme vám všem. Znamená to pro nás celý svět, že jste dneska přišli. Zítra přijdete zas a my se pokusíme předvést tu nejlepší možnou show. Mějte se hezky, vidíme se zítra. Ahoj. One of the best fight cards in OKTAGON's history and a tournament that will go down as one of the greatest sporting events ever. Carlos Vermola and Attila Vey, two icons, and the greatest rivalry the Czech-Slovak scene has ever witnessed. All roads lead to this one all-important moment, the third and final fight of their careers. This fight is the climax of their impressive MMA journey and the grand finale of the first OKTAGON era. It's about the Infinity Belt. It's about leaving an immortal legacy as the greatest MMA legend in Czechia and Slovakia, who will be immortalized as the greatest winner, and who will leave the cage in the shadow of his eternal adversary. It's a fight that fans have waited 6 years for. Mahmoud Muradov, ranked number 39 in the world, faces former 4-time OKTAGON champion Patrick Kinsel. Two top fighters of the Czech-Slovak elite and two of the best European middleweights at the peak of their careers fight for the interim middleweight championship.
Another legend will also enter the stadium. Ivan Buchinger, the first double champion of Octagon and title holder of top international organizations. He's in the crosshairs of the popular striker Vlado Lengal, who intends to dethrone the veteran in front of tens of thousands of fans, with respect, but without hesitation. Also returning, Bojan Velickovic, the winner of the first Tip Sport Game Changer and Europe's best welterweight in 2023. He will face Ronnie Paradisa, the former lightweight champion and European MMA Champions League finalist, who is making his welterweight debut. In the free prelims, Jan Stanovsky from Brno faces a big challenge against Daniel Salaya, the three-time K1 world champion. Ladies and gentlemen, this is Octagon 72 at the football stadium in Prague's Eden Arena. Vimola versus Vej 3. Get the pay-per-view and experience the best tournament in the history of Czech-Slovak combat sports from the front row on octagon.tv.